So here, life lesson is well-defined goal, hard and consistent effort with patience always pays off. So guys, if we want to become a successful in our life, then this patience is the very, very important thing. This is one of the interesting slide. On the left hand side, if you see, there is a tree. But at the root, if you see, there is a strong bonding of our true friendship. Because four of us, we started that mission together. We created our strong bonding. And the outcome of that bonding is that it becomes a large tree. Because in that gate mission, uh, among these four of guys, other also friends, other our friends also join. And if you see, there is a big list. There are almost 10 members who join in our mission, and they are able to reach to IIT, NITs, and any other good places. Even if you see here, from this 1 to 8 in the serial number, these are the mechanical guys, and 9 and 10, if you see, these are the friends from the computer science. It means that there is no limitation. Having such kind of group, mechanical as well as the computer science, interdisciplinary group, also basically assist to achieve the required success. Here also, one of the, if you see the serial number 5, actually he is Mr. Ram Dahifade. He also prepared for the gate examination. But he utilized that learning to appear for the some government examination. And now he is working as an additional director for industrial health and safety. So in this way, if you prepare for the gate, then actually every time not necessarily only for the IITs, but actually you can use that knowledge to other fields also. So here the lesson is small thought with a strong true friendship can become a large tree, because there was a small thought, but it becomes as a big tree. This is again one of the interesting slide. So this is the photo that we had taken in the year of this February 24. In this photo, I was sitting on the MIT chair or our entrance chair. Uh, so so I will say this was the place, or this is the place where the thought of having this mission came. And on the right hand side, this was the GATE mission team, because we visited to MIT in the February. And when we came here, then at that time, Dr. Supriya and other professors actually, they proposed us for this lecture. So the most important thing, which are the factors which are assisted for us for this GATE mission? And first is the first factor, that is the clearly defined goal, one of the most important factor. Second, teamwork, exchange of the knowledge and power of the group study. Then positive attitude, respect each other, hard work, consistent efforts, patience, and never give up. So based on our experience, we feel that these are the factors which are very, very important. So if you guys please focus on these points, and if you are able to work on these points, then definitely you are also able to achieve your goal in your life. So this is about the academic journey which I had completed. So I completed the master in the year of 2006, and then I came to the Bharat Forge. So there are a few slides on this my professional journey at the Bharat Forge. So I started my career at Bharat Forge as assistant manager in R&D, a design department. And actually I worked on the various key automotive and the non-automotive projects for 17.5 years. I got the opportunity at Bharat Forge to work closely with the Bharat Forge senior management, including company chairman, Dr. Babasaheb Kalyani. Actually, I worked with him
And I learned so many things from him. So here also I executed the various customer engagement and the innovation projects, worked on end-to-end solution for customers, including the product design, CAE, simulation, manufacturing, testing, and validation of the forge components, and build this valuable experience in the global teamwork and the project execution. So here, life lesson, customer engagement is the key for business growth. So if the industry wants to enhance their business growth, then it is very, very important that they should work closely with the customer. That is the collaboration. Collaborate with the customer, identify the requirement, and work as per their requirement. So this is the key for any business growth. At Bharat Forge, I also got the opportunity to set up one IP cell, which is called as the patent cell, because having this IP, that is the intellectual property cell, assists us to file the more and more number of patents and protect the technology. So I established that cell, then published almost 15 research papers in the various journals and the conferences, national conferences, international conferences, and also filed the seven number of patents. I also got the opportunity to work very closely with the academics like IIT Bombay, then Fraunhofer Institute, Chemnitz, Germany, because this is also one of the strong university, technical university in the Germany, and I worked in collaboration with these universities to develop the to develop the products, new products, as well as the new processes which are required for the industries. I also visited to Germany, Japan, Austria, Thailand to attend the business meeting and the conferences. So I got such kind of huge international exposure to go to customers like Mercedes, work with their R&D centers, identify their requirement, and as per that requirement, work on the product development. So here the lesson is having these industry and academic collaborations can result into the great innovations. And this is regarding my joining to the Wilo Mather and Platts Private Limited. I already explained regarding this. So this is the company which are having the production locations in Germany, France, China, India, Turkey, Korea, Russia, USA, Italy, UAE. And here right now actually I'm working as a Deputy General Manager in their IDEC division, that is the India Design Engineering Center. And actually right now actually I'm leading a team of good engineers. So coming to this success mantra. So based on this story, I feel that this is the success mantra of a life. We call it as a triple P formula. So triple P is nothing but the purpose, passion, and patience. So if these three elements are together, along with the focus on the goal, then it will definitely gives us the high level of success. So here life lesson is purpose and passion are the fuel, whereas the patience is the vehicle. This is very, very, very important because that vehicle will take you to your destination. Now, up till now, just I was talking every time regarding the goal setting, goal setting, goal setting. So now actually I have one question to you guys. Have anybody thought about your goals? What is your goal? Anybody? आपला उद्देश काय आहे, आपलं ध्येय आहे असं कोणी आपण विचार केला का कधी? आपण कॉलेजमध्ये आलो, कॉलेज जॉईन केलं, आता आपलं इंजिनिअरिंग चालू आहे, फर्स्ट इयर झालं, सेकंड इयर झालं. तर गोल बद्दल कोणी कोणी विचार केला का की काय माझं गोल असेल? काय म्हणजे व्हॉट एक्झॅक्टली यू आर थिंकिंग ॲज अ गोल? कशाला म्हणायचं आपण गोल? आणि ते कधी तुम्ही विचार केला का?
रोहन सर, असेल ना गोल तुमचं, तुम्ही कॉलेजमध्ये आलात, आता सेटल झालात. आय थिंक यू गाईज फ्रॉम विच इयर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फायनल इयर, मोस्टली third year, mostly third year. Oh, so now I think you are going to complete your engineering within next 1 year. So what is the goal after 1 year? Any answer? Yes, good. Sorry, to take for the further education. Yes, this is the good. This is good. Anybody? No? काहीच नाही, आपल्याला गोलच नाही आहे. आता अपियर व्हायचं, परीक्षा होईल, पास व्हायचं, मग बघू काय करायचं ते. राईट? This is the scenario, or you guys are thinking something? No answer? See, actually, particularly here, I just prepared one slide. And the slide is related to the goal setting. And if you see at the top, it is the life goal setting. Here, actually, I'm talking about your life goal. आपल्या जीवनाचं लक्ष. कारण ज्या माणसाला आपल्या जीवनाचं लक्ष क्लिअर असतो, तो पर्सन त्याच्या लाईफमध्ये त्या गोष्टी अचीव करतो. करेक्ट? जसं आपण शिवाजी महाराजांच्या केसमध्ये बघितलं, त्यांच्या जीवनाचं लक्ष काय होतं? स्वराज्याची स्थापना. हेच फक्त शब्द त्यांना माहित होते. सो मग ते लक्ष मिळवण्यासाठी आता जसं आम्ही एक्सप्लेन केलं की टीम असायला पाहिजे, त्यांनी ती टीम फॉर्म केली, त्यांचे मावळे जमा केले, युद्धनीती त्यांनी तयार केली, लढाया केल्या, पण शेवटी त्यांनी त्यांच्या स्वराज्याची स्थापना केली. सो दॅट वॉज द लाईफ गोल. हिअर ॲक्च्युली आय एम टॉकिंग अबाउट दॅट गोल, नॉट इमिजिएट गोल, because there are the different types of goals: our life goal, long term goal, and the short term goal. And here actually I am talking about the life goal. So this is the one of the technique, and this is just based on my self experience. I think there may be multiple ways of for this setting the goal. But if you see the step 1, what actually we need to do? Sit at a calm place, close our eyes, and think the purpose of our life. आपण कुठेतरी एका शांत ठिकाणी बसलं पाहिजे आणि आपण विचार केला पाहिजे की आपल्या जीवनाचा खरंच काय उद्देश आहे, आपण का आलेलो आहेत, आपला काय उद्देश आहे, याच्याबद्दल आपण थोडा तरी विचार केला पाहिजे. अदरवाईज आपण येतो, जगतो, शिकतो, मग आपले मुलं बाळ, त्यांचं शिक्षण, आणि एके दिवशी आपण निघून जातो. जाईपर्यंत आपल्याला कळत नाही की आपला उद्देश काय आहे. आणि जर कोणाला पण विचारलं उद्देश काय, तर सगळे लोक काय सांगतील? हेच उद्देश आहे, हेच करायचंय. पण जर का तुम्हाला खरंच काही मोठं व्हायचं असेल, तर तसा उद्देश पण तुम्हाला तुमचा चांगला बनवावा लागेल. अँड देअरफॉर आय एम प्रपोजिंग हिअर, जस्ट यू थिंक अबाउट युअर गोल. विचार करा की खरंच माझं जीवनाचा उद्देश काय आहे. देन द स्टेप 2, देयर इज अ व्हर्च्युअल मशीन. जस्ट इमॅजिन करा, दिस इज नॉट अ रियालिटी, बट जस्ट इमॅजिन की तुम्ही आता फ्युचरमध्ये गेलेला आहात आणि आता तुम्ही जवळपास 60 एजला पोहोचलेला आहात. बिकॉज राईट नाव यू आर ॲट एज ऑफ मे बी 20-21 समथिंग. आता तुम्ही 60 एजला आहात. सो स्टेप 3 मध्ये हिअर ॲक्च्युली व्हॉट ॲक्च्युली यू आर लुकिंग, यू आर स्टँडिंग ऑन सम डायस. एका डायसवर तुम्ही उभे आहात. तुमच्या सराउंडिंगमध्ये देर आर सो मेनी पीपल्स आर देअर. अँड हे जे काही लोक जे तुमच्या आजूबाजूला जे उभे आहेत, तर तुम्ही हे इमॅजिन करा की त्या लोकांनी तुमच्याबद्दल काय बोललं पाहिजे, की हु आर यू ॲज अ पर्सन. फॉर एक्झाम्पल, लेट अस से मिस्टर एक्स इज अ ग्रेट एंटरप्रेन्युअर. हा एक खरोखरच एक थोर उद्योजक आहे, एक मोठा उद्योजक आहे. अशी एखादी स्टेटमेंट तुम्ही तयार करा, किंवा तुम्ही एक्सपेक्ट करा की मला त्या लोकांनी काय म्हणलं पाहिजे. आणि नाव देन यू हॅव टू इंटिग्रेट फर्स्ट स्टेप अँड द थर्ड स्टेप. कारण या फर्स्ट स्टेपमध्ये यू आर थिंकिंग अबाउट द पर्पज ऑफ युअर लाईफ, आणि थर्ड स्टेपमध्ये तुम्ही कशाचा विचार करताय की लोकांकडनं काय एक्सपेक्टेशन आहे. सो यू हॅव टू इंटिग्रेट दिस 2 स्टेप्स टुगेदर, अँड देन बेस्ड ऑन दॅट इंटिग्रेशन ॲक्च्युली यू कॅन ड्रॉ स्टेटमेंट, गोल स्टेटमेंट फॉर यू गाईज. म्हणजे तुमच्या गोलची जी काही एक स्टेटमेंट असेल ती तुम्ही फॉर्म करा स्टेप नंबर 3 मध्ये. आणि देन स्टेप नंबर 4 इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. कारण आपण स्टेप तर बनवतो,
पण ती स्टेप ती जी काही स्टेटमेंट असेल ती ज्यावेळेला आपण बनवणार, ती स्टेप we need to redefine it with a principle which is called as the smart technique. So smart is nothing but S means specific. कारण तुमचं जे गोल असायला पाहिजे ते कसं पाहिजे, स्पेसिफिक असायला पाहिजे, जेनरिक नको. मला हेच करायचं आहे, माझा उद्देश हा आहे, हे स्पेसिफिकली तुम्हाला कळलं पाहिजे. दॅट इज द एस, स्पेसिफिक. एम मीन्स मेजरेबल, आर मीन्स A means achievable, R is the realistic, and T is the time bound. हे खूप महत्वाचं आहे, टाइम बाउंड. कारण आपल्या लाईफचा जो काही ड्युरेशन आहे तो फिक्स आहे. आपल्याला जे काही मिळवायचं असेल ते त्याच टाइम मध्ये आपल्याला ते मिळवावं लागेल. ते नाहीतर आज आपला ॲटिट्यूड कसा असतो, आज राहू दे, उद्या बघू, उद्या नाही का परवा होईल. पण असा जर अप्रोच आपण गेलो तर कधीच आपल्याला आपलं लाईफचं जे काही गोल असेल ते आपल्याला नाही मिळणार. That's why actually you need to redefine that statement by using this smart technique. And once actually you made your statement, then the step number 5 is again very very important, that track back your end goal. कारण आता तुम्ही तुमचं एंड गोल डिफाईन केलेलं आहे आणि आता या एंड गोलला तुम्हाला ट्रॅक बॅक करावं लागेल. कारण आता तुम्ही इमॅजिन करतायत की मी 60ला काय होणार आहे, त्याच्यानुसार देन यू हॅव टू डिसाईड की जर का मला 60ला हे अचीव करायचं असेल तर मी 55ला कुठे पाहिजे, 50ला कुठे पाहिजे, 45, 40 असं तुम्हाला ते डिवाइड करावं लागेल. आणि देन यू कॅन कन्व्हर्ट युअर दॅट सब गोल इंटू इयरली गोल, क्वार्टरली गोल, मंथली गोल, वीकली गोल आणि डेली गोल. हे तुम्हाला असं कन्व्हर्ट करावं लागेल ते. आणि वन्स ॲक्च्युली यू प्रिपेअर्ड ऑल दी स्टेप्स, देन द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज देर हॅज टू बी द मॉनिटरिंग. कारण आपण ते दररोज चेक पण केलं पाहिजे. नुसता प्लान बनवून उपयोग नाही आहे, हे झाला प्लान. पण त्या प्लानला डेली तुम्ही काय केलं पाहिजे, किंवा पिरियडिकली, वीकली असेल, मंथली असेल, त्याची जी काही फ्रिक्वेन्सी तुम्ही सेट करा आणि तुम्ही चेक करा की खरोखरच आपण ते करत आहोत का की जे आपण डिसाईड केलेलं आहे. आणि जर का तुमच्या लक्षात आलं की आपण ते करत नाहीये किंवा कमी होते, आपले एफर्ट्स कमी लागत आहेत, त्याच्यानुसार तुम्हाला त्याचं नेसेसरी करेक्शन करावं लागेल. असं करून देन फायनली यू विल मूव्ह टुवर्ड्स दी गोल अचिव्हमेंट. असं करून तुम्हाला तुमचं जे काही ध्येय असेल तर ते मिळवता येईल. सो एनी क्वेश्चन, क्वेरी regarding this, because this is very very important and very very interesting topic. No comment. Okay. So finally I would like to dedicate this my success to my mother Lakshmi Bai Rajendra Ukhande, and my grandfather Baburao Ukhande, who built the strong foundation of my life with their hard and great efforts. My other family members who always support me for this goal achievement. Then my all teachers and the mentors who always given me the right direction to build my career. My all friends who always remain the backbone and the fuel of my success. And this is the photo of my mother, because by considering my mother's dedication, actually the local authorities from my hometown actually given her the Adarsh Mata Puraskar. Thank you. So thank you for listening my story, and reach out if you need any support or any advice actually from our side. Now I will request to my friend Mr. Mohan for the next topic. No, actually we'll take the question at the last, but actually you can finish it first. Yes. Yeah. Yes, now it's a good afternoon. Good afternoon to all. So Manoj has covered most of the things which are our actually combined stories. Yeah. So which are our combined stories, but what I will cover mainly is what you need to do when you go to industry. आणि आता तुम्ही थर्ड इयरला आहेत तर इंडस्ट्री काय पाहते. सो मी नॉर्मली कॅम्पस इंटरव्ह्यूला जातो. लास्ट 2 weeks बॅक आय हॅव बीन टू IIT गुवाहाटी. सिम्बॉयसिसचे MBA मुलांचे कॅम्पसेस करतो आम्ही, आणि पुण्यामध्ये PCOE, COEP, PICT.
And what we see, there are a lot of, means my colleague has been to IIT Guwahati, but I have been to Symbiosis. So what I see, the bigger difference between the people coming in and what they expect and all. सो माझं बॅकग्राऊंड ही मनोजच्या थोडं सिमिलरच आहे. मी प्रॉपरली जिंतूर परभणी डिस्ट्रिक्ट मधला आहे आणि आय कम्प्लिटेड माय 4थी पर्यंतचं एज्युकेशन मी जिल्हा परिषदच्या स्कूलमध्ये केलेलं आहे. बट आय एम कमिंग फ्रॉम डिसेंट फॅमिली. तसा फायनान्शियल हा मेजर इश्यू नव्हता मला कधी. पण ऑफकोर्स आय वॉज नॉट हॅव्हिंग सो मच रिच रिसोर्सेस ऑल्सो की विच आय कॅन स्पेंड फॉर. अँड but definitely I got good friends like Manoj. I got a very good mentorship in this college. आणि त्यावेळेस सिमिलर क्राऊड असायचा आमच्या वेळेस. तुमच्यासारखं सोशल मीडिया नव्हतं की ज्याच्यामुळे आम्हाला शिक्षणासाठी सगळे रिसोर्सेस एकदम अवेलेबल होते. वी हॅव टू स्ट्राईव्ह फॉर इट. म्हणजे बुक्स असतील, नोट्स असतील, एज्युकेशन असतील, जुन्या लोकांच्या याच्यावर अवलंबून असायचो आम्ही नोट्सवर. किंवा सर जे शिकवतात ते एकदा मिस झालं की परत रेकॉर्डिंग नाही पाहायला मिळायचं आम्हाला. सो ते तिथंच तिथंच आमच्या डोक्यात बसायला पाहिजे. आणि मग जर विसरलं तर आयदर सरांकडे जाणे किंवा मग मित्रांकडे जाणे. स्वतःच्या नोट्स सेल्फ बनवणे. अँड आय थिंक दॅट व्हर्च्यू विच वॉज व्हेरी प्रॅक्टिकल हॅज हेल्प अस लॉट इन आवर पर्सनल करिअर. तर मी पण इथं ॲक्च्युली एज्युकेशन माझं याच्यामध्ये झालेलं आहे 10th पर्यंत जिंतूरमध्ये. आणि 11th-12th बट आय वॉज इन MGM अहमदपूर. की माझ्या क्लासमध्ये महाराष्ट्रातून फर्स्ट आलेली मुलगी माझ्याच क्लासमध्ये बसत होती त्यावेळेस. कारण अहमदपूर, लातूर दरवर्षी एक जण फर्स्ट यायचा. आणि आय स्कोर्ड ऑल्सो व्हेरी गुड मार्क्स. म्हणजे फिजिक्स ऑलमोस्ट आय स्कोर्ड 99, केमिस्ट्री 97. मी PCB ग्रुपला जाणार होतो. बट बिकॉज ऑफ बायोलॉजी सम इश्यू इन माय हेल्थ ऑन दॅट डे पेपर असताना, आणि मला जमत पण नव्हतं बायोलॉजी. पण घरून पुश होता, माझा पुश होता, मित्र सगळे डॉक्टरला जात होते. तर कदाचित मी स्वतःला पुश करत होतो. मी बायोलॉजी स्कोअर नाही करू शकलो. आणि मग मी पण इंजिनिअरिंग मॅथ मी बाकी मित्रांनी सोडलं होतं, पण मी माझा जनरल ग्रुप ठेवला होता. कारण मॅथ शिवाय मी काही करू शकायचो नाही जास्त. सो मला फिजिक्स जमायचं नाही वगैरे. तो मॅथ मी माझ्या जनरल ग्रुप ठेवलं होतं. फायनली आय डिसाइडेड नॉट टू गो टू BAMS. आणि प्रायव्हेटमध्येही MBBS काही पैसे देऊन मिळत होतं. बट आय डिसाइडेड नॉट टू परस्यू इट. बिकॉज बायोलॉजी जमत नाही तर मला मेडिकलला चॅलेंजेस असतील असं मला क्लिअर होतं. and I entered into engineering. So I started from MIT, of course, 2000. Then Manoj has shared the complete story. 2003 मध्ये मी आणि झिने सरांनी COEP मधनं M.Tech प्रोडक्शन केलं. आणि NRB बेअरिंग्स जालन्याला मी 2 वर्ष काम केलं सिनियर डिझाईन इंजिनियर. दॅट वॉज ॲक्च्युअली माय टर्निंग पॉईंट की इंजिनिअरिंगमध्ये इंडस्ट्री काय मागते आणि आपण अजून 2 वर्ष अजून शिकलो 4 नंतर. बट हाऊ टू रिलेट दॅट. आणि मग बऱ्याच गोष्टी हेल्प झाल्या. आणि ॲक्च्युअली त्या तिथे जे मॅनेजर्स, सिनियर मॅनेजर्स होते, दे आर ऑल अराउंड सराउंडिंग आहे. सो लातूरचे GM होते एक झालेले. सो दे यूज टू मेंटर मी अ लॉट. कारण ती सिटी छोटी होती, आम्ही एकाच कॉलनीमध्ये राहत होतो. आणि आय यूज टू इंटरॅक्ट लॉट विथ दी पीपल. म्हणजे HR चे GM असतील, R&Dचे GM असतील, कारण त्यांनाही संध्याकाळी तसं जालन्याला काही करण्यासारखं नव्हतं. आणि मग आम्ही तो थोडं इंटरेस्ट शेअर करायचो. आणि आय थिंक दॅट 2 years हॅज हेल्प मी टू बिल्ड माय करिअर लॅटर ऑन. सो मी त्या एक्सपिरियन्सवर SKFचा इंटरव्ह्यू क्रॅक केला होता ॲक्च्युली. की त्यांनी सांगितलं होतं फायनान्शियल बघितलं पाहिजे इंडस्ट्रीमध्ये, किती इम्पॉर्टन्स आहे. सो टेक्निकलला लिमिटेशन आहेत, पण फायनान्शियल अंडरस्टँडिंग ऑफ मॅन्युफॅक्चरिंग KPIs, फायनान्शियल कंपनीच्या रिक्वायरमेंट्स हॅज हेल्प मी टू क्रॅक SKF इंटरव्ह्यू. बट आफ्टर दॅट आय हॅव नेव्हर लुक बॅक. सो 2005ला मी SKFला गेल्यानंतर दर अल्टरनेट 3-4 वर्षाला मी प्रमोशन घेतले. दर अल्टरनेट 3-4 वर्षाला आय मूव्ह टू डिफरंट कंट्रीज. आय वर्कड इन इटली ऑल्सो फॉर 2 years. I worked in China for some years. Also, I was having Asia responsibility under which Korea team was reporting to me. Even some 1 or 2 Japanese used to report to me. आणि ती लर्निंग मेनली माझी कल्चरल लर्निंग म्हणून मी वापरली. टेक्निकली आय यूज टू गेट सेम फ्लेवर व्हॉट. शेवटला बेरिंगच बनवायची, राईट. सो टेक्निकली सेमच गोलच असते. पण कल्चरली इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू अंडरस्टँड. आणि त्या लोकच्यावरून माझी नेक्स्ट स्लाइड आहे. नेक्स्ट आय विल कव्हर इट इन 1 slide ओनली. सो दिस आय ऑलरेडी एक्सप्लेन यू. नेक्स्ट. सो हे माझं, आणि मला वाटतं की अराउंड सराउंडिंग जर तुम्ही कुठलाही व्यवस्थित जर बघितलं, इव्हन मनोजची जर्नी, अण्णासाहेबाची जर्नी, सो विल फाइंड दिस 3 steps इन अन इंडिव्हिज्युअल.
आणि त्यामध्ये आपल्याला वाटतं की बिझनेस मॅनेजमेंट खूप चांगलं जमलं पाहिजे. दॅट इज वर्क मॅनेजमेंट, बिझनेस मॅनेजमेंट विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ॲज मनोज सेड टीम मॅनेजमेंट. टीम मॅनेजमेंटमध्ये सगळं आलं. तुमचे कलीग, पियर्स, स्टेक होल्डर्स, कस्टमर्स आणि सेल्फ मॅनेजमेंट. बट माझा एक स्वीडनमध्ये कोर्स झाला होता इंडिव्हिज्युअल डेव्हलपमेंट प्रोग्राम म्हणून, आणि त्याच्यामध्ये मॅनेजरियल डेव्हलपमेंट प्रोग्राममध्ये मी यंगेस्ट मॅनेजर होतो, जो ICA मधून सिलेक्ट झालो होतो. मे बी माय बॉसेस हॅज सीन समथिंग इन मी, दे सिलेक्टेड मी. पण तिथे मला तो त्यांनी शिकवल्यानंतर हा जर पिरॅमिड आहे तो ऍक्च्युली उलटा आहे. आणि आपल्याला नेहमी वाटतं की आपल्याला बिझनेस मॅनेजमेंट जमत नाही, फायनान्शियल जमत नाही, टेक्निकल जमत नाही, म्हणून आपण ऑर्गनायझेशनमध्ये ग्रो होत नाहीत किंवा आपण सक्सेसफुल होत नाहीत. पण माझं लर्निंग एक्झॅक्टली उलटं झालं तिथे. अकॉर्डिंग टू मी, तुम्हाला काय वाटतं याच्यातलं कुठलं महत्वाचं आहे इंडस्ट्रीमध्ये ग्रो होण्यासाठी? CEO व्हायचं आहे, MD व्हायचं आहे, किंवा अजून मोठ्या पोझिशनला जायचं, तुम्हाला काय वाटतं कुठलं महत्वाचं आहे? सो मी जी तुम्हाला हिंट दिली त्याच्यामध्ये सर पण कोरियाचं एक्झाम्पल सांगत होते. सेल्फ मॅनेजमेंट हे जे लोक आहेत, जपानीज, कोरियन असतील, इव्हन चायनीज असतील, त्यांचं आपल्यापेक्षा कितीतरी अंशाने बेटर. दे आर रिअली गुड, दे आर व्हेरी ऑथेंटिक, दे आर व्हेरी डिसिप्लिन्ड, दे आर सेल्फ मोटिवेटेड. त्यांना स्वतःच पुश केलेला स्वतः असतो, आईवडिलांनी, टीचर्सनी जास्त पुश केलेलं नसतं. त्यांचे गोल त्यांनी सिलेक्ट केलेले असतात, आणि बिकॉज ऑफ दॅट सेल्फ मॅनेजमेंट they can have good team management also, because if you are authentic, if you are well cultured, if you are रिस्पेक्टिंग इच अदर, जसं मनोजनं सांगितलं. आता आम्ही चौघं मित्र आहेत, पण टाइम सगळ्यांचा आम्ही रिस्पेक्ट करतो. सकाळी 11ला निघायचं, तिथून काल थोडा माझ्यामुळे डिले झाला, पण नॉर्मली वी आर नॉट इन दॅट वे. सकाळी आज टायमिंग ठरला की या टाइमला निघायचं, आम्ही चौघांनी त्या टाइमला एकमेकाला अकोमोडेट केलं. सो नॉर्मली इफ यू आर मॅनेजिंग सेल्फ वेल, यू विल बी मॅनेज टीम वेल. आणि इफ यू विल मॅनेज टीम वेल, डेफिनेटली यू अचीव्ह बिझनेस गोल्स. हा माझा स्वतःचा लर्निंग आहे, आणि मला वाटतं की तुम्ही एनी सक्सेसफुल पर्सन, इफ यू सी बिहाइंड द स्क्रीन, यू विल फाइंड दिस थेरीज आर इव्हॉल्ड अंडर. अँड देन मनोजनं सांगितलं तसं त्यावेळेस तरी आमच्यावर थोड्या अडचणी होत्या, आणि मला एक मेंटर आहेत, IITचेच आहेत, कोच आहेत, आम्हाला दिलेले असतात कॉर्पोरेट कल्चरमध्ये. पण त्यांचं 1 वर्षाचं 6 महिन्याचं माझ्यासोबत एंगेजमेंट होतं, पण नंतर आम्ही तरी अजून टचमध्ये. तर त्यांचं एक वाक्य मला खूप पटलं की वेन गुरु शिष्य इज रेडी, गुरु इज ऑलवेज देअर. जे मनोजने सांगितलं की मेंटर हवा आहे, तुम्हाला कोच हवेत, तुम्हाला तुमचे कॉलेजचे टीचर हवेत, तुमच्या आतून जर तुमचा शिष्य तयार असेल तर नेहमी गुरु तुम्हाला अराउंड मिळेल. तुम्हाला काय व्हायचं याच्यावर डिपेंड आहे की तुम्ही गुरु कसा निवडता. सो इफ यू डिसाइडेड टू बिकम अ बिझनेसमॅन, यू विल फाइंड लाईक दॅट. तुम्ही युट्यूबवर तेच बघाल. आजकाल तर ते एवढे AI इनेबल्ड आहे की ऍक्च्युली ते फीडच करतं मग तुम्हाला सगळे कोर्स हे ते. इफ यू डिसाइडेड टू गो ऑन अदर साइड, फॅशन इंडस्ट्री, तुम्हाला तेच सगळे गुरु दिसतील आणि तेच फीड करतील. आणि विथ दिस सोशल मीडिया, हे मला असं वाटतं की ते डिस्ट्रॅक्शन एवढे आहेत तुम्हाला, विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू अंडरस्टँड दॅट व्हेअर यू वॉन्ट टू लीड टू. आणि इम्पॉसिबल काही नाही. प्रश्न असा आहे की तो फोकस आणि डिस्ट्रॅक्शनला बाजूला ठेवून तुम्हाला ते अचीव्ह करायचं आहे का. सो दिस इज ओनली स्लाइड आय हॅव. आय थिंक मनोज हॅज कवर्ड एव्हरीथिंग. And whenever we go for any campus hiring or other places, we always see how is that guy in managing self. कारण त्यांना अजून इंडस्ट्री पाहिलेली नसते, त्यांना अजून बिझनेस पाहिलेला नसतो. हाऊ विल जज ऑन इट. 1-2 वर्षाचा एक्सपिरियन्स झाला तर कदाचित आपण थोडे टीमवर त्याला क्वेश्चन विचारू, आणि 15 वर्षाचा एखादा GM घेत असेल आम्ही किंवा DGM घेत असेल तर थोडं बिझनेस मॅनेजमेंट विचारू. पण तरीही आम्ही इंटरव्ह्यू सुरू करताना विल ऑलवेज सी हाऊ इज डन सेल्फ मॅनेजमेंट. इफ ही हॅज डन अ गुड सेल्फ मॅनेजमेंट, ही इज हायली, कारण त्याला जास्त एफर्ट लागत नाही, राईट ना. मीटिंगच्या आधी 5 मिनिटं येणे, जसं आता मनोजने एवढं PPT करून आणलं तुम्हाला, तुमचा 2 तासाचा 1.5 तासाचा वेळ वाया जाऊ नये म्हणून. दॅट इज ही सेल्फ मॅनेजमेंट अँड सेल्फ डेडिकेशन. की तुमचा 1 तास 1.5 तास मी घेतोय, तर वी शुड नॉट. सो मीटिंगमध्ये 10 लोक असतात, मिनिमम 10 वर्षाचा अनुभव असतो. किती वर्षाचा एक्सपिरियन्स झाला? 100 वर्षाचा एक्सपिरियन्स झाला. 100 गुणिले तुम्ही 2 तास जर लोकांचे वाया घातले, you have eaten lot of money for a company, or you have wasted lot of resources. If everybody comes prepared 5 minutes before, स्वतःचं प्रीवर्क करून आलेला असेल, त्याला क्लिअर आहे की आपल्याला टीम म्हणून काम करायचं, you will have many successes you can achieve, and you can find it very well cultivated in culture of China, Japan, Korea.
आणि आपल्याला व्हायचं असतं आपल्याला तसं, पण ते करायचं आपल्याला तसं नसतं. अँड दॅट्स हाऊ आय सी धिस ॲज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट आहे. आणि आम्ही नेहमी ते रिक्रुटमेंट असेल किंवा हे असेल, कॅम्पसेस असेल, वी यूज दिस थिअरी and we see individual how that guy is good in managing self, and definitely then culture of that company or culture of that organization will also deal in team management, लोकांशी कसा संवाद करायचा. and that mainly culture, now multinational companies are spending a lot on culture. म्हणजे पहिले खूप टेक्निकल सेमिनार व्हायचे कंपनीमध्ये. आता मागच्या 2-3 वर्षामध्ये मी पाहतो बाहेरचे वेगवेगळे लोक आणून दे आर डिफायनिंग लॉट ऑफ बिहेवियरल टूल्स, कल्चरल टूल, टीम वर्क, अजून बऱ्याच ठिकाणी घेऊन जाऊन बरोबर ना अण्णासाहेब, TCS मध्ये तर तो प्रोग्राम खूप जोरात चालतात. सो दॅट पीपल शुड अंडरस्टँड what is important of behavior and culture while driving a technical thing. It's not always की technical will have win. Because तुम्हाला आजकाल गुगल आणि याच्यावर टेक्निकल बऱ्याच गोष्टी अवेलेबल, पण त्याच्यात बिझनेस कन्वर्ट करायचा आणि रिझल्ट आणायचे असेल तर वी नीड अ व्हेरी गुड कल्चर्ड अँड वेल बिहेव्ड टीम. सो माझे एवढेच पॉइंट्स आहेत. इफ यू हॅव एनी क्वेश्चन, आय थिंक मेसचा पण टाइम झाला असेल, 12:30 वाजलेत लोकांनी. वी आर अवेलेबल फॉर एनी क्वेश्चन्स और यू कॅन रीच आउट टू अस. आमचे कॉन्टॅक्ट नंबर आहेत. लिंक्डइनवर बऱ्यापैकी ऍक्टिव्ह असतो आम्ही. मनोज सरांनी तुम्हाला मोबाईल नंबर वगैरे दिलेला आहे. सरांशी आम्ही आमचे कार्ड एक्सचेंज केलेले आहेत. इफ एनिथिंग वी कॅन कॉन्ट्रीब्युट फॉर डेव्हलपिंग ऑर सपोर्टिंग यू. अँड खरंच वी आर व्हेरी थँकफुल की आम्हाला वाटलं नाही आमचे सर जे आहेत आवडे सर पानसरे यांच्यासोबत आम्ही कधी येऊन पुढे बोलूया असं. आणि वी वी यूज टू हॅव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, म्हणजे जे आता जनरेशनमध्ये दिसत नाही, पण आम्हाला वेगळ्याच प्रकारचा रिस्पेक्ट या सरांसोबत असतो, नेहमी आहे आणि राहणार. आणि या इन्स्टिट्यूट, सो आय एम टुडे लिटल बिट इमोशनल ऑल्सो. असं वाटलं नव्हतं की आम्ही येऊन आधी कधी बोलू, हे करू. सो थँक्स अगेन टू MIT मॅनेजमेंट, NG पाटील सर, सगळेच कवडे सर ऑफकोर्स, आणि इथे सगळे असणारे प्रोफेसर्स. आणि तुम्ही पण केअरफुली ऐकलं त्याबद्दल. युट्यूबवर जे बाकी लाईव्ह असतील त्यांचंही. आणि अण्णा स्पेशली आले जरी त्यांच्या वेळात वेळ काढून, कारण काल आम्ही येत असताना त्यांचे जे इम्पॉर्टंट प्रोजेक्ट चालले होते, अर्धा 20-20 मिनिटं गाडी बाहेर थांबून आम्ही ते काम केलं. US वरून कॉल, इकडून कॉल, तो कॉल, बट स्टील ही कुड मॅनेज हिज टाइम. नॉर्मली आम्ही तिघही एकत्र येणं महिन्यातून आजकाल किंवा 6 महिन्यातून पॉसिबल होत नाही, इतकं बिझी शेड्यूल असतो. सो it's really a privileged moment for us, and we'll be very happy to support you in any case. Whatever you need, you just take a name of MIT, that is sufficient for us to support you in any case. Thank you very much. Just I would like to add one point related to the self management. आता मोहन त्यांनी जे सांगितलं की हा जो पॉईंट आहे सेल्फ मॅनेजमेंट, हा खूपच इम्पॉर्टंट पॉईंट आहे. कारण आता तुम्ही थर्ड इयरला आहात, फायनल इयरला जाल, आणि त्याच्यानंतर देन युअर नीड विल बी द जॉब रिक्वायरमेंट. तुम्हाला ती जॉबसाठी ट्राय करावं लागेल. आणि ज्यावेळेला तुम्ही हे जॉबसाठी ट्राय कराल, ऑब्व्हियसली ज्यावेळेला तुम्ही ट्राय कराल त्यावेळेला तुमचं टेक्निकल जे स्किल आहेत ते तर इम्पॉर्टन्स आहेत. डेफिनेटली दोज आर इम्पॉर्टंट. पण टेक्निकल सोबत जे तुमचे बिहेवियरल जे स्किल्स आहेत, बिहेवियरल म्हणजे कुठले असतील की तुमचा ॲटिट्यूड असेल, तुमचा अप्रोच असेल, तर ॲक्च्युली दीज फॅक्टर्स कॅरी अ लॉट वेटेज इन युअर सिलेक्शन. जर का तुम्हाला सिलेक्ट व्हायचं असेल तर जास्तीत जास्त इंटरव्ह्यूअर्स हे तुमचा ॲटिट्यूड बघतील, कसा आहे, पॉझिटिव्ह आहे का निगेटिव्ह आहे. मग भले तुम्ही टेक्निकली किती जरी साऊंड असाल, कारण तुम्ही ऐकत असाल की बऱ्याच वेळेला मी टेक्निकल राऊंडमध्ये सिलेक्ट झालो, पण HR राऊंडमध्ये माझं रिजेक्शन झालं, आणि आपल्याला कळतच नाही, अरे आपण तर एवढे चांगले आन्सर दिले, एवढे सगळे उत्तर बरोबर सांगितले, मग तरी का आपलं सिलेक्शन होत नाही. कारण त्या केसमध्ये हा सगळे जो इम्पॉर्टंट फॅक्टर आहे तो म्हणजे तुमचा ॲटिट्यूड चेक केला जातो, की तुमचा पॉझिटिव्ह ॲटिट्यूड आहे का निगेटिव्ह ॲटिट्यूड आहे, तुमचे ओव्हरऑल बिहेवियर ॲस्पेक्टच कसे आहेत, की तुम्ही टीममध्ये, कारण कंपनी ज्यावेळेला तुम्ही एंटर कराल त्यावेळेला ॲज एक टीम मेंबर म्हणून तुम्हाला काम करायचं असतो. आणि ज्यावेळेला तुम्ही तुमच्या कलिगशी तुम्ही जर का तुम्ही व्यवस्थितपणे त्याच्याशी तुम्ही मिळून जर काय काम केलं, तरच काय होईल की कंपनीला जे काही त्यांचं रिक्वायर्ड जे टार्गेट्स असतील ते अचीव्ह करण्यासाठी हेल्प होतील. सो दॅट्स वाय ॲक्च्युअली मी तुम्हाला हे सजेस्ट करेल की अलॉंग विथ युअर टेक्निकल स्किल, हे जे काही बिहेवियरल जे स्किल्स असतील त्याच्यावर तुम्ही फोकस करा, आणि ते पण जे तुमचे जे स्किल आहे ते एन्हान्स करण्यासाठी तुम्ही ट्राय करा. सो दिस इज द मेसेज दॅट ॲक्च्युअली आय वॉन्ट टू गिव्ह. To all of you. And thank you.
Thank you so much, sir, for sharing such an importance of hard work, determination, patience to achieve success. Surely we will set goal on techniques suggested by you. Now I invite sir to say something. गुड आफ्टरनून. या ठिकाणी अतिशय आपल्या अल्युमिनी सरांनी या ठिकाणी दोन महत्त्वाचे अल्युमिनी मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग डिपार्टमेंटचे त्यांनी आपले या ठिकाणी विचार प्रकट केलेले आहेत आणि तुमच्या पुढच्या भविष्यासाठी करिअरसाठी त्यांनी दिशा ओपन करून दिलेल्या आहेत. विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे, विथ परमिशन ऑफ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑनरेबल डायरेक्टर ऑफ MIT छत्रपती संभाजीनगर, या ठिकाणी आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की राष्ट्रीय मतदार दिवस आपण साजरा करत असतो. आणि राष्ट्रीय मतदार दिवस साजरा करत असताना आपल्याला त्याच्यामध्ये एक प्रमुख भूमिका अशी महत्त्वाची असते की आपल्याला प्रत्येकाला योग्य वेळी, योग्य दिवशी, योग्य व्यक्तीला आपल्याला मतदान करायचं असतं. आणि म्हणून महाराष्ट्रामध्ये सर्वदूर 20 तारखेला या ठिकाणी आपण मतदान करणार आहोत. सगळ्यांना माहिती आहे, योग्य उमेदवार निवडला जावा आणि आपला योग्य प्रतिनिधी हा आपल्या महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात जावा अशी सगळ्यांची अपेक्षा असते. तर या अनुषंगाने मी विथ युअर काइंड परमिशन ऑफ द हेड ऑफ दिस प्रोग्राम मी या ठिकाणी एक शपथ घेणार आहे. आपल्याला सगळ्यांना उभं राहायचं आहे आणि अशा पद्धतीने या ठिकाणी माझ्या मागे त्या 2-4 ओळी ज्या आहेत त्या आपल्याला म्हणायच्या आहे अशी मी या ठिकाणी विनंती करतो. धम्मदीप यांना मी सांगितलं या ठिकाणी. हां, ठीक. मराठीतून मी या ठिकाणी शपथ घेत आहे. सगळ्या विद्यार्थ्यांनी ह्या पोझिशनमध्ये या ठिकाणी. येस, थँक्यू. आम्ही भारताचे नागरिक लोकशाहीवर निष्ठा ठेवून याद्वारे प्रतिज्ञा करतो की आपल्या देशाच्या लोकशाही परंपरांचे जतन करू आणि मुक्त, निपक्षपाती व शांततापूर्ण वातावरणातील निवडणुकांचे पावित्र्य राखू. त्याचप्रमाणे प्रत्येक निवडणुकीत निर्भयपणे तसेच धर्म, वंश, जात, समाज, भाषा यांच्या विचारांच्या प्रभावाखाली न येता किंवा कोणत्याही प्रलोभनास बळी न पडता मतदान करू. धन्यवाद. थँक्यू सर. Thank you is such a prayer that cannot be seen or touched. It must be felt by the heart. I would like to request Dr. Ashok Keche sir, Head of Mechanical Department, to present vote of thanks. Good afternoon, one and all. Good afternoon. On behalf of Mechanical Engineering Department, Maharashtra Institute of Technology, Chhatrapati Sambhajinagar, it is my privilege to extend a heartfelt thank to our esteemed alumni, Mr. Manoj Ukhande and Mr. Mohan Jagtap, for their insightful talk today. We are incredibly grateful to our Mr. Ukhande and Jagtap, distinguished alumni of MIT, for sharing their valuable experiences and the knowledge with us. Their journey, dedication, and achievements have inspired our students and reinforced the strong foundation they are building here. Hearing from alumni who have successfully applied their education to real-world challenges provide an invaluable perspective linking our academic learning to industry realities. Thank you, Mr. Ukhande and Jagtap, for taking time from your busy schedule to connect with us, guide us, and motivate our students and future engineers. We hope to have more such opportunities to learn from you in future as well. I would like to express my sincere gratitude to Professor Munish Sharma,
Director General MIT, for its constant support and guidance from time to time, and Professor Dr. N.G. Patil, Director MIT, for its invaluable insights. My heartfelt thanks goes to Dr. Amit Raute, Dean Student Development and Alumni, and Professor Supriya Kinariwala, Associate Dean Student Development and Alumni, for their support and organizing this successful event. I extend my sincere thanks to Dr. Anna Sahib Bansode for his valuable presence today. I express my heartfelt thanks to Professor Dr. Pankaj Jhine and VB Pansare and all faculty members of Mechanical Engineering Department for organizing such nice session. Finally, I extend my sincere thanks to organizing committee, the faculty, students, and everyone involved in making this event a grand success. Without your support, today's talk would not have been impactful. Once again, I thank you everyone. Have a nice day. Thank you very much.